Good evening, all. Welcome to ACE Engineering Academy and ACE online platform, ACE Online. Today, I am here to interact with you the revision classes for TSSPDCL examination, which is going to be conducted in April month 30th. April month 30th. For that, the revision session conducted by the electrical engineering from the ACE Engineering Academy. It is starting from today with my subject, which is your favorite subject, that is electrical circuits, right? Now, I would like to divide the entire session with 1 hour into 2 parts. Number 1 is, first I will take that how much the weightage you are getting for electrical circuit subjects. This is the fundamental subject and basic subject. Idi fundamental subject anamata. This is the basic subject. Ee subject nunchi previous examinations prakaram how many marks he is going to give in SPDCL. First I will discuss cheddam. According to the previous examination, weightage of this electrical circuits. And next one, I would like to provide some of the important concepts under electrical circuits, the main topics, nearly 5 or 6 topics according to the syllabus was given by TSSPDCL. As per the syllabus, some main topics ni first discuss chetamu. Aa main topics lo weightage ento ostadi. Second, each and every main topic తీసుకొని what are the important topics and important points. Nothing but the highlights of each and every topic we will discuss. Once you complete that, we will take that previous SPDCL questions. Nearly 15 to 20 questions I will discuss. This part totally I am going to complete within an hour. After that, I will conduct the doubt clearing session for you. You can chat with me whatever the doubts you are having related with this SPDCL and don't divert for that one. Right? Some of the students, they are asking that, sir, what about the Genco, Transco? These are all asking that, but definitely you will get the notification. No doubt in that. Don't worry about that. Right? First concentrate on this TSSPDCL coming examination. Yesterday I have provided that 45 days లో మనము సిలబస్ ఎలా కంప్లీట్ చేయాలో లాస్ట్ డే, నథింగ్ బట్ ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ గివెన్ దట్. అండ్ I am getting that so many calls and so many here mails regarding that plan, study plan, 45 days sir మీరు చెప్పారు 45 days. ఆ 45 days మాకు సైట్లో దొరకట్లేదు, వెబ్సైట్లో దొరకట్లేదు అన్నారు, రైట్? అండ్ వీ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ టుడే. And one more thing, if you are not getting from the website, once I complete that entire session, I will provide each and every slide, day 1, day 2, day 3, day 4, up to 45 days varaki nenu each slide ni 5 seconds or 10 seconds betesi total 45 slides ni 45 slides how the timetable for completion of the syllabus for electrical engineering for SPDCL AE examination. That also I will give that last, right? In the session, after the session, the last, once you complete all the doubts, then I will provide that the study plan for electrical engineering in 45 days with 450 hours. 450 hours, all the subjects. That also I provide. Don't worry about that because all are mailing that, all are contacting, all are calling that, sir, study plan we are not getting. I have provided that some PDF files also, you can also get it. But even though if you are not getting, then I will provide here in the last of this session. Okay, now let me consider that first ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్లో what is the weightage we have to be identified from the previous examination, 3 examinations, 2014 or 15 and 2018 and 2022 lo 3 times it was conducted, right? Now let me take that, this is the syllabus. First syllabus తీసుకున్నామని, ఎంత syllabus here, this is the syllabus, I can take it.
First here, electrical circuits, network graph. In this one, compulsory one question, KVL, KCL, nodal analysis, mesh analysis. In this 1 to 2 questions you will get transient response of DC and AC networks. In this one or 2 questions you will get it. Steady state analysis of resonance and passive filters. In this one, 2 to 3 questions you will get it. And ideal current and ideal voltage sources. And this is basic Thevenin's and Norton's and superposition theorem. And also maximum power transfer theorem. ఈ 4 థియరమ్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ అండ్ 3 ఫేజ్ సర్క్యూట్స్, పవర్ అండ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఏసీ సర్క్యూట్స్, అంటే ఏసీ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో ఇవి కవర్ అవుతాయి. రైట్, ఇన్ దిస్ వన్ ఆల్సో యు ఆర్ గెటింగ్ 1 to 2 క్వశ్చన్స్. ఇన్ దిస్ వన్ కంపల్సరీ ఇయర్ 1 to 2 క్వశ్చన్స్. ఇన్ దిస్ వన్ 1 question. ఇన్ దిస్ వన్ 1 question you will get it. This total weightage, how the weightage we are getting in coming SPDCL ఎగ్జామినేషన్లో ఎట్లా వస్తుంది, అది ప్రీవియస్ 22లో ఒకసారి చూస్తే మీరు, దిస్ ఇస్ ద సిలబస్ అండర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్. ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, బట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టార్గెట్, టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దిస్ పార్ట్. 2022లో ఆగస్ట్ 14th జరిగిన ఎగ్జామ్లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ నుంచి 10 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి. 8 to 10 మినిమం వస్తాయి, నో డౌట్ ఇన్ దట్. 8 to 10 ఐ కెన్ సే దట్. అండ్ ద ప్రీవియస్ వన్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 2015లో అండ్ 2018లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో 9, 15లో 11, 18లో ఇచ్చేసాడు. అంటే దీన్ని బట్టి ఆన్ యావరేజ్ యూ కెన్ సే దట్ ఫ్రమ్ 8 to 10 మార్క్స్ ఆర్ 8 to 12 మార్క్స్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ దట్, రైట్, యూ కెన్ టేక్ ఇట్ దట్. And let me consider that here, after getting this here, I can say that if you want to target this electrical circuit syllabus, ee revision classes lo once you stick on to that, ee revision classes tarvata first ee revision classes lo you should concentrate more, and you should concentrate, or you need to follow 3 pieces andi. Aa 3 pieces ento cheptanu. First, there are 3 pieces are there, not personal computers. First P, second a C, or first P and second C, how they are, I will discuss that. First P means presence. With that presence you will get what concept we are going to learn, right? First present undala, ante either class work or online class lo gani offline class lo gani, first you have to be present according to the timetable. A 45 days lo నేను timetable ఇచ్చేసాను కదా, whatever the timetable I have provided, that you should follow. Nothing but what, morning 8:30 to 10:30 ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాము, కంపల్సరీ 8:30 you have to start presence, and you will know that what concept we are going to learn today. That is important. Now while coming to that, the next one, performance, right? Presence అయిన తర్వాత కంపల్సరీగా ఏ కాన్సెప్ట్లో టుడే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ స్టార్ట్ చేసాము, ఏ టాపిక్ తీసుకున్నాము, దట్ మీన్స్ యూ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ దట్. వన్స్ యూ డూ దట్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్. పర్ఫార్మెన్స్, ఇఫ్ యూ డూ ద పర్ఫార్మెన్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్షన్. ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ చేసామంటే ఆ టాపిక్లో, ఆ కాన్సెప్ట్లో డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్షన్. విత్ దట్ పర్ఫెక్షన్ యూ విల్ గెట్ ద సమ్ కమాండ్ ఆన్ దట్ సబ్జెక్ట్, సమ్ కమాండ్ యూ విల్ గెట్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఫర్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫాలో దీస్ 3 pieces. These 3 pieces. Presence, get the concept. Which concept we are going to be learn. Next one, performance. With the performance, definitely you will get that confidence. Once you get that confidence, then you will get that perfection. Once you will get the perfection, you will get a command on the subject. These 3 pieces are very, very important. Now, let me take that ఈ electrical circuits లో total syllabus ni I would like to divide into 5 topics. 5 topics. ఈ 5 topics లో according to that previous question papers తోటి, or previous examination question paper తోటి, I can divide into here 6 topics. Under 6 topics, first one is DC circuits, second one is AC circuits. Once you are thorough with the DC circuits and AC circuits, then definitely you need to take that network theorems. ఈ network theorems లో DC AC combined ఉంటాయండి. యూజువల్లీ కంబైన్డ్ కంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలోనే మీకు నెట్వర్క్ థియరమ్స్లో ఏసీ సర్క్యూట్ని మోర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ మే గెట్ ఇట్ ఆన్ ద ఏసీ పార్ట్. అండ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్లో డీసీ కాన్సెప్ట్స్లో 2 questions, ఏసీలో కంపల్సరీ 2 questions, మోర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఇట్, 2 or 3 ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ దట్, 2 or 3 ఆల్సో యూ మే గెట్ ఇట్ దట్. అండ్ నెట్వర్క్ థియరమ్స్ 2 questions definitely you will get it. And transient circuit analysis 1 or 2 marks also you will get it that.
While coming to that, two-port network parameters and graph theory, compulsory 2 questions వస్తాయి. And three-phase circuits లో 1 question. Totally 10 to 11 are like that. It will vary, right? These are the main concepts. Each and everything, అక్కడ filters కూడా ఇచ్చేసాడు అనేది. But filters, you may think that here once the question, if you take that, that question you may or may not get it. Right? A filters concept అనేది, that also we are going to give that some content regarding the filters, but you need not concentrate on the more according to that. And these are the 6 main topics you have to be concentrate. ఈ 6 topics ని మీరు 100% concentrate చేస్తే definitely you are able to answer, or you are able to get the marks out of 12 questions or 10 questions, 10 out of 10 or 10 out of at least 8 marks you will get it, right? Now, ఈ 8 marks తోటి first I would like to consider one by one. First DC circuit I will take that. AC circuits, what are the highlights? Next, network theorems లో ఏమి highlights ఉన్నాయి? Next, transient circuit analysis లో two-port network parameters and graph theory. ఈ గ్రాఫ్ థియరీలో అయితే కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి, రైట్? అండ్ వాట్ ఎవర్ ద హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ థియరీ, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్, రైట్? అండ్ 3-phase circuitsలో ఆల్సో, రైట్? నౌ నెక్స్ట్ వన్ వీ విల్ టేక్ దట్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద డీసీ. 1 by 1 తీసుకుంటాను అన్నాను కదా. ఫస్ట్ డీసీ సర్క్యూట్స్లో తీసుకుందామండి. ఇన్ ద డీసీ సర్క్యూట్స్ హియర్ you just remember that the first one, I can say that here, the first one is Ohm's law concept. The second one is Kirchhoff laws. The third one is Faraday laws. Faraday's law of electromagnetic induction. వీటి తర్వాత ఏంటంటే ద ఫోర్త్ వన్ యూ షుడ్ గో ఫర్ దట్ నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్. నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్. ఈ నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్లో వన్స్ యూ కంప్లీట్ దిస్ పార్ట్, నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్, డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ గో ఫర్ దట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ నోడల్ అండ్ మెష్ అనాలిసిస్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అండి with respect to RLC. అండ్ ఫైనల్గా సిక్స్త్ ఏంటంటే సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, సింప్లిఫికేషన్ టెక్నిక్స్ అన్నమాట ఇవి. సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్, అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ ద లాస్ట్ వన్, సెవెంత్ వన్, పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ బై టెలిజెన్స్ థియరం. పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇవి ఈ 7 టాపిక్స్ని మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నమాట. ఈ 7 టాపిక్స్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కాన్సన్ట్రేట్ మెయిన్లీ. ఈ 7 టాపిక్స్లో ఫస్ట్ డీసీ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, రైట్? ఈ 7 టాపిక్స్లో, రైట్? నౌ లెట్ మీ టేక్ దట్ ద 1 by 1. ఆఫ్టర్ దీస్ సమ్ ఆఫ్ ద బేసిక్స్ విచ్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ దట్. ఈ బేసిక్స్లో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అడుగుతుంటాడండి. ఆ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్లో మనకి ఈ 3 classifications, actually 5 classifications ఉన్నాయండి. Out of 5 classifications, the 4th one and 5th one. 4th one is here lumped and distributed parameters. I will take it here, the 4th one and 5th one. Lumped and distributed parameters. ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటంటే టైమ్ వేరియంట్ అండ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్. టైమ్ వేరియంట్ అండ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పారామీటర్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. బట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేది ఏమవుతుందంటే అకార్డింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వైజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాడండి. అకార్డింగ్ టు ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వైజ్ one element VI characteristics is providing. We need to decide that whether it is linear or non-linear, active or passive, bilateral or unilateral. Bilateral or unilateral. ఈ ఫస్ట్ ఏంటంటే లీనియర్ ఆర్ నాన్ లీనియర్కి మనం ఏం చేయాలంటే హియర్ అకార్డింగ్ టు దట్ హియర్ డెఫినిషన్ మీన్స్ వాట్? ఓమ్స్ లా, లీనియర్ కండిషన్స్, సూపర్పోజిషన్ ప్రిన్సిపల్,
superposition principle. Superposition principle means what? Additive law. Superposition principle and homogeneity rule. Third one means here homogeneity rule. ఈ మూడింటిని డిఫైన్ చేస్తుందంటే ఈ మూడింటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ దెన్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? దట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హియర్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. సూపర్పోజిషన్ థియరమ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద what principle? Additive principle. And here this homogeneity principle is what? Scalar principle. Additive and scalar principle. Homogeneity means here Ohm's law means proportionality. Linear, non-linear, active, passive. Active elements means sources. Passive elements means resistor, inductor and capacitor. These are the sources. ఆర్ఎల్సి. బట్ ఆర్ఎల్సి గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలండి. క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే రెసిస్టర్తోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు, మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్లో ఇండక్టర్తో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాడు, అండ్ కెపాసిటర్లో సింపుల్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ అడుగుతున్నాడు. కెపాసిటర్స్కి వచ్చేసరికి సింపుల్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్స్ అడుగుతున్నాడు. And while coming to that bilateral unilateral means this we can take it a symmetrical characteristics which we are existing that. A symmetrical characteristics koda, here see this one. The symmetrical characteristics which we need to identify. ఈ ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో తీసుకున్నామంటే వీ నీడ్ టు టేక్ దట్ ద థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లో కంపేర్ చేయాలండి. మీకు డౌట్ వస్తుంది, థర్డ్ క్వాడ్రెంట్లో ఎందుకు కంపేర్ చేయాలి సార్? వై కాంట్ యూ గో ఫర్ దట్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్? Second quadrant means while comparing that it will take that according to the definition while deciding the given element whether it is bilateral or unilateral we need to maintain the characteristics 180 degrees direction, 180 degrees phase shift, opposite direction anamata. Opposite direction ante 180 degrees phase shift. 180 degrees phase shift means this you will get it. 180 degrees phase shift means this you will get it. Yes or no? Suppose if you are considering that from second quadrant kondi, fourth quadrant తీసుకోండి. If these two are equal for that element here given, that is bilateral. These two are equal, that is bilateral. Symmetrical, unsymmetrical, mirror image effect with 180 degrees phase shift. ఇవి అన్నమాట. And lumped elements అంటే RLC, those elements which can be defined voltage and currents అంటే lumped elements. So distributed elements, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. Distributed elements we cannot define the voltage and currents. KCL, KVL will not be applicable for the distributed parameters. దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు అనమాట. యూజువల్లీ జెన్కో ట్రాన్స్కోలో ఒక క్వశ్చన్ వస్తూ ఉంటుంది. రైట్, టైమ్ వేరియంట్, టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్స్ని మనము సోర్సెస్లో డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ పర్ ద సోర్సెస్. టైమ్ వేరియంట్ అంటే ఏసీ సోర్సెస్ అండ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ అంటే డీసీ అనాలిసిస్ అండ్ ఏసీ అనాలిసిస్గా తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఎలిమెంట్స్. ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి. రైట్, నౌ వైల్ కమింగ్ టు దట్ రెసిస్టర్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్స్ గురించి మనకు తెలియాలండి. Resistor means here you know that voltage is directly proportional to current. V is equal to I into R. I is equal to V by R. Right? I is equal to V by R. Here we are getting. And while taking that power is equal to V into I. V square by R or I square into R. And while coming to that energy, W is equal to integral of power dt. For DC, I square R into T or V square by R into T joules. ఈ పార్ట్ ఉండాలన్నమాట. వైల్ కమింగ్ టు దట్ మెటీరియల్ వర్షన్లో వచ్చేసరికి కార్బన్, టంగ్స్టన్, హై వ్యాటేజ్ అండ్ లో వాల్యూస్. లో వాల్యూస్ ఉంటే హై వ్యాటేజ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఏ రెసిస్టర్, ఏ ఎలిమెంట్కి కూడా పవర్ అనేది ఎట్లా చూస్తాము విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెసిస్టెన్స్ V స్క్వేర్ బై R. సార్ వై కాంట్ యు టేక్ I స్క్వేర్ ఇంటూ R? బికాజ్ ఎనీ బల్బ్, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్, బికాజ్ బల్బ్ ఫిలమెంట్ ఈజ్ మేడ్ విత్ ద టంగ్స్టన్ కదా, ఆ బల్బ్ కానీ ఎనీ లోడ్ విచ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ manufactured based on the voltage rating. అంటే పవర్ అనేది, అవుట్పుట్ పవర్ అనేది ఆల్వేస్ యూ షుడ్ యూజ్ దట్ ఫార్ములా V స్క్వేర్ బై R. వేర్ ఇన్ రెసిస్టర్ వర్షన్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ ఇండక్టర్ వర్షన్లో మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంటుంది, అది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. రైట్, నౌ వైల్ కమింగ్ టు దట్ ద కార్బన్ అండ్ టంగ్స్టన్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ దట్ హై వ్యాటేజ్ అండ్ లో వాల్యూస్, అండ్ సెరమిక్ అండ్ నిక్రోమ్ లో వ్యాటేజ్ అండ్ హై వాల్యూస్. నిక్రోమ్ అంటే నైక్రోమ్ అంటే మన హీటర్ తీసుకుంటామండి, ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి కాయిల్ అంటే ఏంటి, సిరీస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. I స్క్వేర్ R వస్తుంది అక్కడ. సెరమిక్ మీన్స్, సెరమిక్ కోటింగ్ మీన్స్ హై రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సెరమిక్ కోటింగ్కి. సపోజ్ ఇఫ్ యు సీ దట్ ఇన్ మైక్రోవేవ్ ఇంటర్నల్గా ఏముంటుంది, సెరమిక్ కోటింగ్ ఉంటుంది అనమాట. రైట్, నౌ వైల్ కమింగ్ టు దట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే హీటర్, PCB కాంపోనెంట్స్, మెషిన్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్,
ట్రాన్స్మిషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది పవర్ సిస్టమ్లో యు నో దట్ కిలో ఓమ్స్ పర్ ఫేజ్ పర్ కిలోమీటర్ కాబట్టి కిలో ఓమ్స్ రేటింగ్ ఉంటుంది, రైట్. లైక్ దట్ హియర్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ ఇండక్టర్. ఇక్కడ ఇండక్టర్లో you need to be consider that voltage L into di by dt, I is equal to 1 by L integral I dt. Initial current unte plus I naught తీసుకోవాలి. Now power అంటే product of voltage and current. Energy W is equal to half L I square, where I is the steady state value. మెటీరియల్ తీసుకున్నామంటే ఐరన్ కానీ ఫెర్రైట్ కానీ తీసుకుంటాం అనమాట. వైల్ కమింగ్ టు దట్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫిల్టర్స్లో యూజ్ చేస్తాము, ట్రాన్స్ఫార్మర్ వైండింగ్స్లో ఉంటుంది చోకుడు కాయిల్, నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ ట్యూబ్లైట్ తీసుకున్నామంటే అక్కడ చోక్ ఉంటుంది. ఆ చోక్ అనేది ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ దట్ హియర్ చోకుడు కాయిల్, రైట్. అండ్ యు ఆర్ కన్సిడరింగ్ ద టొరాయిడ్, సర్క్యులర్ ఐరన్ రింగ్ని ఏమంటారు, టొరాయిడ్ అంటారు. నార్మల్గా సర్క్యులర్ కాకుండా ఓపెన్, ఇక్కడ క్లోజ్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ పాత్ ఉంటుంది. టొరాయిడ్ అంటే ఇదండి, క్లోజ్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ పాత్ ఉంటుంది. And while coming to that solenoid, it's a open magnetic path. This is the solenoid. Yes or no? Now while coming to the transmission lines and here transformer winding, filters are made with inductor and capacitors, right? Those filters are made with inductors and capacitors because it allows certain range of frequencies. That is the different thing, right? These are the minimum fundamentals you have to know that. మెటీరియల్ ఎందుకు అవసరం అనుకుంటే, ఇఫ్ యు సీ దట్ మెటీరియల్ సమ్ టైమ్స్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ దట్ మెటీరియల్ ఆల్సో. నౌ వైల్ కమింగ్ టు దట్, ఈ రెసిస్టర్ దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి, వన్స్ యూ సీ దట్ ఇన్ ద రెసిస్టర్, ఈ రెసిస్టర్లో ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ కూడా తీసుకోవాలండి, కంపల్సరీగా వస్తున్నాడు. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ, రో అన్లెస్ అదర్వైజ్ చేంజింగ్ ది మెటీరియల్ రో విల్ నాట్ చేంజ్, రైట్, రో విల్ నాట్ చేంజ్. హీటింగ్ ఎఫెక్ట్తో చేంజ్ చేసినా కూడా మెటీరియల్ చేంజ్ అయిపోతే రో విల్ నాట్ చేంజ్, బట్ వాట్ విల్ చేంజ్, ఏరియా అండ్ లెంత్ విల్ చేంజ్ బై హీటింగ్ ఎఫెక్ట్, బట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఎట్లా తీసుకుంటాము, బై హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, దెన్ విత్ దిస్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ L1 A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L2 A2 తోటి మనకి A1 కానీ A2 కానీ L2 కానీ తెలుసుకోవాలంటే ఆ ఫార్ములా తోటి తెలుసుకోవాలి. బై హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ తోటి ఏమైనా ఫిజికల్ డైమెన్షన్ చేంజ్ అయితే, రైట్. నౌ లెట్ మీ కన్సిడర్ దట్ ఫర్ ఇండక్టర్ ఆల్సో. ఈ ఇండక్టర్ కూడా హియర్ ఇండక్టర్ ఈజ్ రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టెన్స్, ఇట్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ ఇండక్టర్, రైట్, యూ నో దట్. అండ్ ద ఫిజికల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏముంటుంది, n స్క్వేర్ మ్యూ ఏ బై ఎల్, ఇది హెన్రీస్ అనమాట. n స్క్వేర్ మ్యూ ఏ బై ఎల్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హెన్రీస్, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్స్లో మనం మళ్ళీ చూస్తామండి, n స్క్వేర్ మ్యూ ఏ బై ఎల్, రైట్. అండ్ ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్ని కెపాసిటర్స్కి వచ్చేసరికి కెపాసిటర్కి ఫార్ములాస్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్, Q ఈక్వల్ టు CV, బేసిక్ ఫార్ములా ఇది. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I ఈజ్ ఈక్వల్ టు C ఇంటూ dV బై dt, అండ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by C ఇంటిగ్రల్ I dt. ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ని తీసుకోవాలి, ప్లస్ V0 తీసుకోవాలన్నమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్, ఇట్ ఈస్ పవర్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. బై నోయింగ్ ద స్టడీ స్టేట్ వాల్యూ హాఫ్ CV స్క్వేర్ జోల్స్ వస్తుందండి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఫర్ కెపాసిటర్ బికాస్ చార్జ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్. And while coming to that inductor, energy is directly proportional to current, we have to take it. Flux is directly proportional to, psi is directly proportional to I antadanamata, right. While coming to this one, the materials, ceramic and high resistance material, capacitor also we are considering that, polyester, paper and mica and electrolyte, and we can also take glass, we can also take that paper, we can also take that oil is also dielectric material. And examples as usual, filters, wear compensator in power system. Wear means this is the volt ampere reactance. Volt ampere reactive means what? Reactive power units andi. A reactive power units, once you consider that if you want to improve the power factor improve cheyadaniki entante manamu capacitor ni include chestam. Once you include the capacitor, then definitely it will increase the పవర్ ఫ్యాక్టర్. ఇంక్రీజ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ ఫేజ్ యాంగిల్ రెడ్యూస్ అవుతుందండి. XL మైనస్ XCలో XC ఇంక్రీజ్ చేస్తే టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫేజ్ యాంగిల్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ విల్ ఇంక్రీజ్.
అండ్ పల్స్ అండ్ డిజిటల్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్. ఇక్కడ మనకి సైనుసాయిడల్ అవైలబుల్, ఫ్రమ్ సైనుసాయిడల్ ఇంటూ నాన్ సైనుసాయిడల్ తీసుకురావాలి అంటే కంపల్సరీ కెపాసిటర్ యూజ్ చేస్తాం, ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్, డిఫరెన్షియేటర్ సర్క్యూట్స్ తోటి, రైట్. Transmission lines, as usual, transmission lines, here microfarad and per phase per kilometer, you have to take it that. These are the some basic formulas which you have to take it that. While coming to that KVL and KCL ante, you know that Kirchhoff laws, we can take it in a closed path, we can take it at a node. And simple node, you know that. And also here the closed path, mesh and loop. Mesh and mesh ante loop ante. Loop means the closed path. According to that, you will not get the repetitions. Internal path, closed path same undavu anamata, right? With that we can take it mesh and this. Here in Kirchhoff laws lo manamu series circuits ni parallel circuits ni తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ KVL and KCL ఉంటాయి కదా, KVL and KCL లో KVL లో మనము వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ తీసుకుంటాము. వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ V1 అండ్ V2 సిరీస్ సర్క్యూట్స్కి, ఇది Z1 అండ్ Z2 అనుకో, సేమ్ కరెంట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I1 టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ టోటల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ, నాట్ టోటల్ కరెంట్, టోటల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ, by knowing the total current, by knowing the total voltage, we can take it V into Z1 by Z1 plus Z2. V2 is equal to V into Z2 by Z1 plus Z2. ఈ కేసీఎల్కి వచ్చేసరికి యూజువల్గా కేసీఎల్ అంటే ప్యారలల్, కరెంట్ డివిజన్ అక్కర్ ఇన్ ద ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్. ఇవి ఈ సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్సే ఇంపార్టెంట్ అండి. టోటల్ కరెంటు ఇక్కడ I1, ఇక్కడ I2. హియర్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ అండి, I2 is equal to total current into opposite. ఇక్కడ మనము here this is very important. Z అంటే ఏంటి? For resistor, remember that ZR is equal to R. For inductor, ZL is equal to J omega L. For capacitor, ZC is equal to 1 by J omega C. ఇవి మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఈ యూనిట్స్ ఏంటి? ఆల్వేస్ ఓమ్స్ అండ్ ఓమ్స్ అండ్ ఓమ్స్, రైట్. From this we can define that equivalent circuits కూడా define చేయొచ్చండి. For series circuits ki, here for series circuits, you know that for series circuits, definitely I can take it R1 is equal to, or R equivalent is equal to R1 plus R2. అన్నీ యాడ్ చేయొచ్చండి. For series circuits ki we can add it all the things. I would like to consider the directly here Z1 is equal to, or Z equivalent is equal to Z1 plus Z2. And for parallel circuits ki, అది ఏదైనా కావచ్చు, రెసిస్టర్ కావచ్చు, ఇండక్టర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఈ ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్లో మనం ఏం యాడ్ చేయొచ్చు? అడ్మిటెన్స్ కెన్ బి యాడెడ్. అడ్మిటెన్స్ కెన్ బి యాడెడ్ అంటే అడ్మిటెన్స్ మీన్స్ యూ నో దట్ ఫర్ దట్ అడ్మిటెన్స్ 1 by Z equivalent is equal to 1 by Z equivalent is equal to 1 by Z1 plus 1 by Z2. ఇది కెపాసిటర్స్కి వచ్చేసరికి డైరెక్ట్లీ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి. దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు నో దట్ అండర్ కిర్చాఫ్ లాస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్. CDR, దిస్ విల్ కమ్ VDR, వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అండి. అండర్ దిస్ హియర్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్ అండర్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్, రైట్. నౌ వన్స్ యూ కన్సిడర్ దిస్, apart from this, whatever you have taken that, here nodal analysis gani, mesh analysis gani, everything we have to take that. Under mesh analysis KVL, under nodal analysis KCL, and one more source transformation technique. Ee source transformation technique lo you should use that. Under source transformation technique, here we should consider only here the practical cases. ఐడియల్కి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ కెనాట్ బి అప్లికబుల్, ఎందుకంటే ఐడియల్లో దెర్ ఈజ్ నో రెసిస్టెన్స్, రైట్. ఈ సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్కి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్ సోర్సెస్ ఓన్లీ కెన్ బి కన్వర్టబుల్ ఫ్రమ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్, కరెంట్స్ టు వోల్టేజ్. అండ్ పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఎట్ట పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము డిపెండెంట్ సోర్స్కి, ఇండిపెండెంట్ సోర్స్కి మనము ఎగ్జాంపుల్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ఫర్ ఫస్ట్ టాపిక్. DC అనాలిసిస్లో ఇవి మనం మేజర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్. వైల్ కమింగ్ టు దట్ AC సర్క్యూట్ అనాలిసిస్. ఈ AC సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో డైరెక్ట్ పాయింట్స్ ఐ విల్ గివ్ దట్. వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్డ్? యూ సీ దట్ అండర్ AC సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ స్టాండర్డ్ సైనుసాయిడల్, ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ ద లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ AE ఎగ్జామినేషన్లో హియర్ ఫర్ ది
under Polytechnic category ఏఈ ఎగ్జామినేషన్స్లో సేమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి. స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ ఎట్లా ఉంటుంది, టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటి, రైట్, ఫ్రీక్వెన్సీ, హౌ యూ డిఫైన్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. దట్స్ వై ఏసీ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి కంపల్సరీ యూ షుడ్ గెట్ థరోలీ థియరీ పార్ట్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థియరీ పార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది problematic numericals also. Now see that this is the standard signal sinusoidal waveform and this one is also standard signal cosine. And the examination lo once if it is given in terms of either sine or cosine, you can continue with that only. You need not convert always sine lone convert chesukovalam rule em ledandi. There is no rule that. Suppose if it is given sine, we can take it sine. If it is given cosine, we can take it cosine, right? But analysis చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కరెంట్ అనేది సైన్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, వోల్టేజ్ కొసైన్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, యూ కెనాట్ టేక్ ఇన్ పోలార్ ఫామ్ డైరెక్ట్లీ. వీ షుడ్ కన్వర్ట్ బోత్ ఇంటూ సేమ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్. ఈ వోల్టేజ్ కరెంట్ అనే వాటిని సేమ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ ఫంక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది పోలార్ ఫామ్. ఆ పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ దిస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే సర్క్యూట్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్. ఇక్కడ చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే సార్ అక్కడ సర్క్యూట్ వాల్యూస్ అనేది ఎట్లా మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, యూ షుడ్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ ఆల్వేస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. పోలార్ ఫామ్లో ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, ఎప్పుడైనా హియర్ 100 at an angle 0 degrees అని ఇచ్చేసాడు అనుకోండి, ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇచ్చాడండి, అంటే దిస్ వాల్యూ డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ కన్సిడర్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లా ఇస్తాడండి, హీ విల్ ప్రొవైడ్ దట్ సేమ్ 100 volts బ్రాకెట్లో ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం. అప్పుడు మాత్రమే మనం మ్యాక్సిమం తీసుకోవాలి. అన్లెస్ అదర్వైజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎయిదర్ మ్యాక్సిమం యూ కెనాట్ టేక్ బై డిఫాల్ట్ యాజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. పోలార్ ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేసాడంటే బై డిఫాల్ట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. మన సర్క్యూట్ అనాలిసిస్కి అట్లా తీసుకోవాలి, రైట్. ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ డౌట్స్, రైట్. నౌ ఈక్వేషన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ అని మెన్షన్ చేస్తాడు, అప్పుడు ఆర్ఎంఎస్ఏ తీసుకోవాలి. ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ దట్ వాల్యూ బై డిఫాల్ట్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ యాజ్ పర్ ద గివెన్, రైట్. Now while coming to that, if the value is mentioned in polar form, then that value should be considered as RMS value, and if the value is mentioned in phasor form means what? Maximum value. Usually phasor form ante itla istadandi okkosari maximum istadu mention chestadu, and if the value is mentioned in the function of sine and cosine terms should be considered the maximum value. Just now we have discussed that. Now while coming to that average value, in most of our applications either directly or indirectly, here heat is generated in the process of the interconverting the electrical energy. So prefer generally what values? RMS values prefer chestam anamata, right. And however in certain specific applications, like this is very important, sometimes it listed here like battery charging and electroplating and electrometallurgical for refinery, speed control of the DC motor and with back EMF, we prefer what values? Average values. This is very important. ఈ అప్లికేషన్స్కి వచ్చేసరికి వీ షుడ్ కన్సిడర్ దోస్ ఆర్ యావరేజ్ వాల్యూస్. టోటల్ హార్మోనిక్ డిస్టార్షన్ ఫర్ ఎనీ వేవ్ ఫార్మ్ షుడ్ బి లో. దిస్ ఈజ్ ద అజంప్షన్ అండి. మన ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో హార్మోనిక్స్ అనేవి లోలో ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం అనాలిసిస్ ఆల్సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో లోనే. ఎందుకంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర కేవీఎల్ కేసీఎల్ విల్ ఫెయిల్, యూ విల్ నాట్ గెట్ ఇట్. వీ కెనాట్ డిఫైన్ దట్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంపెడెన్స్ అనేది హై ఉంటుంది. ఇంపెడెన్స్ హై అంటే ఇన్ఫినిట్ ఉంటుంది. ఇన్ఫినిట్ ఇంపెడెన్స్ అంటే కరెంట్ జీరో. జెడల్ వాల్యూ ఇన్ఫినిట్ అయిందంటే కరెంట్ జీరో అవుతుందంటే దెర్ ఈజ్ నో మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఎఫెక్ట్ లేకపోతే నేను సొల్యూషన్ అసలు చేయలేను అనమాట. దెర్ ఈజ్ నో అనాలిసిస్ ఫర్ దట్ అండర్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్. ఎలక్ట్రానిక్స్ వైజ్ చేసుకోవచ్చు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్ దట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, రైట్. Now while coming to that AC analog meters MI type and RMS values and DC analog meters MI type average values. దీంట్లో యాక్చువల్లీ DC analog meter MC ఉంటుంది, మూవింగ్ ఐరన్ బోత్ ఉంటాయి. బట్ మూవింగ్ ఐరన్ తీసుకున్నామంటే యావరేజ్ వాల్యూ డీసీలో. ఏసీ అనలాగ్ మీటర్స్లో ఎంఐ టైప్ ఈజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్, రైట్. రెక్టిఫైర్ టైప్ ఈజ్ యాక్చువల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ వాల్యూ ఇంటూ ఫార్మ్ ఫ్యాక్ట్. యూ నో దట్ సమ్ బేసిక్ హియర్ కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయండి. సమ్ స్టాండర్డ్ సిగ్నల్స్ విచ్ ఆర్ వాట్? సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైడ్ సైనుసాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్, అండ్
Non-sinusoidal, symmetrical waveform, square waveform, triangular waveform and sawtooth waveform. వీటికి already you are having that one table. That table is very important. You should remember that. Right? ఎప్పుడైనా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సైన్సాయిడల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ మీన్స్ Vm/√2, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ మీన్స్ 0 ఫుల్ సైకిల్, ఎందుకంటే సిమెట్రికల్ వేవ్ ఫార్మ్ కాబట్టి. వైల్ కమింగ్ టు దట్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ డిఫైన్ చేస్తే హాఫ్ వేవ్ తీసుకుంటాం, అదర్వైజ్ యూ కెనాట్ డిఫైన్ ద ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? బట్ ఎగ్జామినేషన్లో యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సైన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ అడిగాడంటే వన్స్ ఈ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ యూ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ 0 బికాజ్ ఎనీ alternating quantity, if you want to define that average value, usually we need to take that full cycle. మెన్షన్ చేస్తే అప్పుడు తీసుకోవాలండి. ఇన్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ ద వేవ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ neither ideal or standard, hence we use the Fourier series expansion for a periodic non-sinusoidal waveform in terms of this cosine and sine. Okay, this is the, I can say that the entire thing when the signal is provided with the combination of multiple frequencies అండి. sometimes ఇస్తాడు అప్పుడు మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ యాడ్ చేసి ఇస్తాడు. ఎందుకు మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటున్నానంటే మన అనాలిసిస్ని, మన సర్క్యూట్ అనాలిసిస్లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో డీసీ ఏసీ రెండు ఉంది. డీసీ అంటే 0 ఫ్రీక్వెన్సీ, ఏసీ అంటే ఫైనైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇవి రెండు మల్టిపుల్ కదా. ఈ మల్టిపుల్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనం ఎట్లా తీసుకుంటాము, ఏం తీసుకోవాలి? యావరేజ్ వాల్యూ, ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. సిన్స్ ఫర్ అనాలిసిస్ డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ గో ఫర్ దట్ యావరేజ్ వాల్యూ అండ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ. If you want to consider that average value and RMS value for the signal which is operating with that different frequencies, then definitely we should go for that average value for this one is V0. ఎందుకంటే sinusoidal waveform ki complete this 0 na one complete cycle ki only V0 we are getting. While coming to that average RMS value for this different frequency, average RMS value never be 0 andi. దేనికైనా either symmetrical or unsymmetrical కైనా it never be equal to 0, right? Now once if it is given ఇక్కడ n అనేది సేమ్, ఇక్కడ n అనేది సేమ్ అనుకోండి, దెన్ దీని పోలార్ ఫామ్లోకి మార్చి మనం వీ షుడ్ మేక్ ఇట్ దాట్ యాజ్ ఎ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ అబౌట్ ద రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్? ఈ V1ని V2ని డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయలేమండి. ఎప్పుడు n వాల్యూస్ ఆర్ ఈక్వల్. See this one, whenever n values are equal we should go for that. If these two are equal we should convert polar form. పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెక్టాంగులర్ ఫామ్లో చేసి then we should go for that one. Then only we can get that actual value of that one. We cannot use this formula when these two are equal. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, టోటల్ సిగ్నల్ని ఒక ఫ్రీక్వెన్సీలో తీసుకుంటాం, either ఒమేగా ఆర్ 2 ఒమేగా ఆర్ 3 ఒమేగా. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అయితే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే ఫస్ట్ దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ని V1 V2 మ్యాగ్నిట్యూడ్ని టోటల్గా one magnitude which is operating with the same frequency. Resultant magnitude of that same frequency once you convert then only we need to go for this formula, right? ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దీస్ టేబుల్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ నౌ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి డైరెక్ట్గా మీరు చూసుకోవచ్చు. ఐ విల్ గివ్ దట్ 5 to 10 seconds. ప్యూర్ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్, ప్యూర్ ఇండక్టర్, ప్యూర్ కెపాసిటర్, ఇవి ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కాంబినేషన్స్ చూద్దాం. ఇజ్ ఇట్ ఓకే? కాంబినేషన్స్ అంటే సిరీస్ కాంబినేషన్స్ని ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సిరీస్ కాంబినేషన్స్లో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లాస్ట్ టైం రివిజన్ క్లాస్లో చూసుకున్నప్పుడు 4 questions సేమ్ దీంట్లో నుంచే వచ్చేసినాయండి. 4 questions, రైట్? వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ 4 questions డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ దిగినాయి, రైట్? VR² + VC², R + JX, R మైనస్ అండి ఇక్కడ VL - VC², tan inverse XL/R, tan inverse XC/R, and I lags V, I leads V, and this one is whether it is lagging or leading RLC circuits. రెండు ఉంటాయి కదా, both elements, both energy storage elements are present. That's why we should go for like this. And power factor same question ఇచ్చేసాడు లాస్ట్ టైం మన రీసెంట్ ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది కదా, దానిలో సేమ్ క్వశ్చన్ VR/VS అట్లా ఇచ్చేసాడు. యూజువల్గా పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే R/Z కదా. సిరీస్ సర్క్యూట్స్కి VR/VS, ప్యారలల్ సర్క్యూట్కి IR/AS. here also either series RL, RC or RLC, any circuit తీసుకున్నా సిరీస్ సర్క్యూట్ అయితే once you ensure that the given circuit is the series circuit, either it may be RL, RC, RLC, this formula for power factor you can utilize. Okay, ఇక్కడ కూడా VS ఉంటుందండి,
ఎస్ ఉంది కంపల్సరీ అన్నిటికీ. ప్యారలల్ తీసుకుందామండి. ప్యారలల్ కూడా సేమ్ IR square plus IL square and IC square, definitely we are getting IL minus IC minus IL whole square అండి. ఎందుకంటే IC అనేది లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ కదా, ఫస్ట్ అట్లుంటుంది. అండ్ G minus JBL, G plus JBC, G plus BC minus BL, it is correct, no doubt in that. And minus BL by G, BC into G, and tan inverse BC minus BL by G, and I lags V, I leads V, and 3 కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. BLBC, ఇక్కడ BLBC అంటే ససెప్టెన్స్ అండి. B మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ ద రియాక్టెన్స్కి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏంటిది? ససెప్టెన్స్. రియాక్టెన్స్కి ఆపోజిట్ ససెప్టెన్స్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూనిట్స్ ఆర్ మోస్ 1/x or 1/XL, ఇండక్టివ్ ససెప్టెన్స్, లైక్ దట్. See this one, IR by IS, IR by IS, IR by IS, all are same. And while coming to this one here, the power, before going to that here, once you consider that the power, whatever we are considering that power here, the power, instantaneous power అండి, this is very important. Instantaneous power అంటే దీనికి ముందు లాగింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకున్నామంటే దిస్ ఈజ్ V of t అండ్ I of t. యూజువల్గా V of t అంటే ఏంటి? Vm sin omega t. I of t అంటే ఏంటి? Im sin omega t. ఆ రెండింటిని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఒకటేమో ఇండిపెండెంట్, వన్ పార్ట్ ఆర్ వన్ టర్మ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ అదర్ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేటెడ్ విత్ దట్ వాట్ ఇట్ ఈజ్, దిస్ ఈజ్ ద డిపెండెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, independent of frequency and dependent of frequency, then definitely I can say that ఇదేమో అక్రాస్ రెసిస్టర్, ఇది అక్రాస్ రియాక్టెన్స్. సిరీస్ సర్క్యూట్ అయితే రియాక్టెన్స్, ప్యారలల్ సర్క్యూట్ అయితే ససెప్టెన్స్, రైట్? Now according to that we can say that average power of the power waveform, which in turn is the what it is, product of voltage and current waveforms, but this exists only for the resistive part of the network. Hence average power means active power or real power in watts, which can be determined for any component or network of the system. అంటే ఇక్కడ యావరేజ్ పవర్ అంటే యాక్టివ్ పవర్, రియల్ పవర్ కూడా అంటారు అనమాట. అంటే సింప్లీ ఐ కెన్ సే దట్ that power is nothing but output power అని కూడా అంటారు. సమ్ టైమ్స్ ట్రూ పవర్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ పవర్, దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట మనం, రైట్? దట్ పవర్ విచ్ వీ కెన్ యూటిలైజ్. రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ. జనరల్లీ సోర్సెస్ ఆర్ రేటెడ్ ఇన్ VA, వోల్ట్ ఆంపియర్స్, అండ్ లోడ్ పవర్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కిలోవాట్స్, రైట్? రెసిస్టర్ ఈజ్ ద రియల్ పవర్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ ఈజ్ ద రియాక్టివ్ పవర్. This is in terms of watts and this is in terms of VAR, volt ampere reactive. ఇట్లాంటివి కూడా ఇస్తాడండి. These type of questions you may get it that. And apparent power S is equal to P plus JQ. ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కూడా ఉండొచ్చండి. You can take it here. This is plus or minus. That plus represents absorbing power, minus represents generating అండి. ఇది అబ్జార్బింగ్ కాదు, ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కెపాసిటర్స్న జనరేటింగ్, పవర్ ఈజ్ జనరేటింగ్. నౌడేస్ ఇన్ గ్రిడ్ వీ కెన్ జనరేట్ పవర్, వీ కెన్ సేవ్ ద పవర్. మైక్రో గ్రిడ్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్, ఐ థింక్ యూ మే గెట్ ద డీటెయిల్స్, ఐ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ దట్. పవర్ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అండ్ రెజొనెన్స్, రైట్? వన్స్ ద పవర్స్ యూ కంప్లీటెడ్ దెన్ యూ విల్ గో ఫర్ ద రెజొనెన్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెజొనెన్స్లో కూడా రెజొనెన్స్ అంటే మనం సింపుల్గా రెజొనెన్స్ని మనం హౌ కెన్ డిఫైన్ దట్? ఇన్ 4 ways యూ కెన్ డిఫైన్ దట్. సర్క్యూట్ షుడ్ బి రెసిస్టివ్, ఫేజ్ యాంగిల్ 0, యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్, V and I are ఇన్ ఫేజ్. అన్నీ సేమ్ అండి. యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అంటే cos phi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? V and I are ఇన్ ఫేజ్, ఫేజ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకున్నామంటే సిరీస్ రెజొనెన్స్, ప్యారలల్ రెజొనెన్స్, RLC parallel circuit, RL and C parallel circuits, and this one is RL and RC. This is called tank circuit. దీన్ని ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అంటారండి. సమ్ టైమ్స్ ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ కూడా అండి. ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్లో R ఉండదు, ఓన్లీ LCలు ఉంటాయి, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ రెజొనెన్స్. సిరీస్ రెజొనెన్స్లో మనం వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్, యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్ వాట్ ఆర్ ద పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఏ పాయింట్స్ని మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ వన్, అండ్ I maximum ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R. And under series resonance, net impedance is minimum, so current is maximum, and hence these circuits are nothing but the acceptor circuits. These circuits are nothing but the acceptor circuits. Total voltage అనేది appears across resistor కాబట్టి, and hence these circuits are called
వోల్టేజ్ యాంప్లిఫికేషన్ సర్క్యూట్స్ ఇది చేసాడండి లాస్ట్ టైం గివెన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్. దట్స్ వై సేమ్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి. సిరీస్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ సర్క్యూట్స్, ప్యారలల్ సర్క్యూట్ రెజొనెంట్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ కరెంట్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ సర్క్యూట్స్. These questions are given. These questions are given. And series resonance phenomena use design of the receivers, antennas, etc. in communication engineering. Series resonance అనేది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. While coming to that parallel చూద్దామండి. Resonant frequency RLC parallel circuit is equal to same. Under net resonant net admittance is minimum. ఇక్కడ impedance minimum అంటే admittance minimum. Admittance minimum అంటే current is directly proportional to impedance, admittance. Now I is directly proportional to, actually I is equal to V by Z, you know that. V into I అనమాట. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, I is directly proportional to Y. If Y is minimum, then I is also minimum. I minimum అంటే ఏంటి, మినిమం కరెంట్ వస్తుంది. బట్ రెజొనెన్స్ మీన్స్ వాట్, మ్యాక్సిమం కరెంట్. దట్స్ వై మనకి మ్యాక్సిమం కరెంట్ రావాలి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో మినిమం వస్తుంది. దట్స్ వై దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిజెక్టార్ సర్క్యూట్స్. నాకు రెజొనెన్స్ కండిషన్ దీనికి యూజ్ చేయము. సపరేట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. వన్స్ యూ టేక్ దోస్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ యూటిలైజ్ ద ప్యారలల్ రెజొనెన్స్. అండ్ ఇక్కడ కరెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ సర్క్యూట్ అంటాడు. ప్యారలల్ రెజొనెన్స్లో హియర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఇండక్షన్ హీటింగ్ అండ్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్స్ ఇట్లాంటి వాటిలో యూజ్ చేస్తారండి. అండ్ బోత్ ఆర్ఎల్సి సిరీస్ సర్క్యూట్, సిరీస్ అండ్ ప్యారలల్ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్యూనింగ్. ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్లో మనం ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్లో పర్పస్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ సర్క్యూట్స్ అండి, ట్యూనింగ్ సర్క్యూట్స్లో యూజ్ చేస్తాం. రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్ ప్యారలల్ రెజొనెన్స్, సిరీస్ రెజొనెన్స్. ఈ పాయింట్స్ని యూ హ్యావ్ టు బి రిమెంబర్డ్. ఇక్కడ ప్యారలల్ రెజొనెన్స్ సర్క్యూట్స్లో ఓకే, ఇది ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అండి. వన్స్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్స్లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చేసాడు, సేమ్ క్వశ్చన్. I will see that this is the tank circuit and ideal tank circuit అంటే resistor ఉంటుంది. ఇది డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ అండి. డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ మీన్స్ ద ఇంపెడెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ద నెట్వర్క్ టు ద సోర్స్ అండర్ రెజొనెన్స్ కండిషన్ విచ్ ఈజ్ ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ నేచర్. ఈ సిరీస్ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్కి హియర్ డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ వాల్యూ హౌ మచ్, ఆర్. ప్యారలల్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ కూడా ఆర్. డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ ఫర్ ది ట్యాంక్ సర్క్యూట్కి ఏమొస్తుందంటే జెడ్ డైనమిక్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ ఎల్ బై ఆర్సి ఓమ్స్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్కి ఇది ఇచ్చేసండి. దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ పిఎస్యూస్. రీసెంట్గా జరిగిన పిఎస్యూస్లో ఇది ఇచ్చాడు. డైనమిక్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. You are getting that. Right? According to that impedance value, because that is the open circuit, whatever the resistor position here we have taken that one as a open circuit. That's why dynamic impedance of ideal tank circuit is equal to infinity. Right? Bandwidth, it represents the range of the frequencies for which, you know that bandwidth ante it is the difference between that కార్నర్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటారు. జామెట్రిక్ మీన్, రైట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్, వన్స్ యూ కన్సిడర్ దట్ ద లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జామెట్రిక్ మీన్ F1 into F2 ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఒమేగా నాట్లో ఇస్తుంటాడండి, ఒమేగా 1 ఒమేగా 2. 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీనే కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని కూడా అంటారు. F1 F2 ఆర్ ద కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. Well, while taking that high frequencies లో ఏమొస్తుంది, అర్థమెటిక్ మీన్ అండి హై ఫ్రీక్వెన్సీస్లో. బట్ నెట్వర్క్స్లో మనము ఓన్లీ దిస్ వాల్యూ హౌ టు కన్సిడర్ దట్, దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ టు టేక్ ఇట్. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చేస్తాడండి. ఏమి ఇచ్చాడు క్వశ్చన్, దట్ క్వశ్చన్ వాజ్ గివెన్, హీ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ దట్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీస్. బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎట్లుందంటే, బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్లో లోవర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ నథింగ్ బట్ F1 F2 వాల్యూస్ని ఇచ్చి క్యూ ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ చేయమన్నాడు. మన క్యూ ఫ్యాక్టర్ అంటే రెజొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై బ్యాండ్ విడ్త్ కదా. F2 minus F1 తీసుకుంటే బ్యాండ్ విడ్త్ వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ వైల్ టేకింగ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ F2 అండ్ F1 అండ్ F0 కూడా వస్తుంది. వన్స్ యూ అబ్టైన్ దట్ F0 అండ్ F2 minus F1, క్యూ ఫ్యాక్టర్ కెన్ డిఫైన్. బట్ ఏ ఫార్ములా తీసుకోవాలనేది అండర్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్, లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్, డెఫినెట్లీ దిస్ వన్. హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనాలిసిస్ అర్థమెటిక్ మీన్, రైట్? అండ్ క్యూ ఫ్యాక్టర్, సిరీస్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వోల్టేజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్. వోల్టేజ్ అనేది మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది. ప్యారలల్ క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ సిరీస్ సర్క్యూట్స్లో, ప్యారలల్ సర్క్యూట్స్లో ఏమేమి కావాలి, ఈ సిరీస్ సర్క్యూట్స్లో క్యూ ఫ్యాక్టర్ని ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒమేగా నాట్ L/R, ఆర్ఎల్సి సిరీస్ సర్క్యూట్కి
1 by omega naught CR, or otherwise I can take it 1 by R. ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసారండి. ఫ్యాక్టర్ Q ఫ్యాక్టర్, యాక్చువల్ ఫార్ములా Q ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 2 pi into maximum energy stored by either inductor or capacitor by energy dissipated per cycle. ఈ ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో రివర్స్ అండి. ప్యారలల్ సర్క్యూట్లో యూ విల్ గెట్ R by omega naught L and omega naught CR. ఇది కూడా రివర్స్, R times of under root C by L, R times of under root C by L. here we are getting సర్క్యూట్ థియరమ్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఈ 1 second, 1 second. Look here, ikkada you should remember that some of the conversions and those conversions are very important, which are very much useful. అంటే ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ అనేవి నేను ఇస్తున్నాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. పవర్ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. దిస్ 5-1 and 5-2. ఇక్కడ 3 and J4 అని ఉందనుకోండి, అండ్ దిస్ ఈజ్ 5. ఈ ఇమాజినరీ పార్ట్ మోర్ ఉంటే మోర్ యాంగిల్, నథింగ్ బట్ వాట్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ 5-1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ కెన్ టేక్ ఇట్, ఇక్కడ 5-1 అంటే 53.14 degrees ఉంటుంది. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 4 ఇక్కడ J3 ఉందనుకోండి, 5 టోటలీ, బట్ ఫేజ్ యాంగిల్ లెస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉంటే 36.86. ఎందుకు ఈ యాంగిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోమన్నాను? యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ యాంగిల్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ద సమ్ ఈజ్ 90 degree. Why I am saying that to remember these values, because మనకి పవర్ సిస్టంలో కానీ హియర్ ఇన్ పవర్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇన్ మెషిన్స్ లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం ఏం చేస్తామంటే R/X కదా, ఇది 0.8 పవర్ ఫ్యాక్టర్ అండి, 0.6 పవర్ ఫ్యాక్టర్. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.6. ఇక్కడ ఫర్ దిస్ వన్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 అనమాట. ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇవి నాట్ ఓన్లీ దిస్, సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ 6 ఇస్తాడు, ఇక్కడ J8 ఇస్తాడు, అప్పుడు ఇక్కడ 10 మల్టిప్లై చేసాం కదా, దెన్ డెఫినెట్లీ ఇయర్ 8 ఈజ్ గివెన్, సపోజ్ ఇయర్ J6 ఈజ్ గివెన్, డెఫినెట్లీ ఇయర్ 10 యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? Definitely you will get 10. Yes or no? అంటే ఇక్కడ whenever polar form ఉందనుకోండి, 3 plus J4 ఉంటే we can take it 5 at an angle 53.14 degrees. ఇది this is equal to suppose 6 minus J8 అనుకోండి, imaginary part నెగటివ్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి. Here what we can take it, how can you write this one? This I can write here, I can write this one as here 10 at an angle, యాంగిల్ మారదండి, బట్ సైన్ అనేది నెగిటివ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ కాబట్టి నెగిటివ్. ఇక్కడ కూడా అంటే హియర్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ కన్సిడరింగ్ 4 minus J3 ఉందనుకోండి, హియర్ 5 at an angle minus 36.86 degrees. వైల్ కమింగ్ టు దట్ హియర్ సపోజ్ 8 plus J6 ఉందనుకోండి, 10 at an angle plus 36.86 degrees. ఈ యాంగిల్స్ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నానంటే these are the standard power factors which we are utilizing for analysis of the electrical circuit as well as in the power systems. Machines lo gaani power systems lo gaani ee angles ni you can easily remember. Power factor, this power factor is equal to 0.6, this power factor is equal to 0.8. Remember that this stuff is very important. Idi manam compulsory ga gurtu pettukovali, right? Now let me consider the theorems andi. థియరమ్స్కి వెళ్ళిపోతాం. సూపర్పొజిషన్ థియరం. సూపర్పొజిషన్ థియరం అంటే ఏంటి? సూపర్పొజిషన్ థియరం అంటే మినిమం 1 సోర్స్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 1 ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ షుడ్ బి ప్రజెంట్. రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ అనాలిసిస్ ఎట్లా తీసుకుంటాము సూపర్పొజిషన్ థియరంలో? ఓన్లీ 1 source at a time, only 1 source at a time. Rest of the sources can be, if voltage source is short circuit, other source is open circuit. డిపెండెంట్ సోర్స్ని మనం ఏం చేయమండి, డిపెండెంట్ సోర్స్ వీ కెనాట్ రీప్లేస్. ఎందుకు డిపెండెంట్ సోర్స్ని మనం రీప్లేస్ చేయలేము? బికాస్ వీ డోంట్ నో ది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వన్. అండ్ ఎస్పీటీ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్లోకి మనం అప్లై చేయలేము. పవర్ క్యాలిక్యులేషన్ పవర్ కనుక్కోవడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఏమి యూజ్ చేస్తాం పవర్ కనుక్కోవడానికి? హియర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ దట్ P, వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ P1 plus P2. టోటల్ పవర్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము? హియర్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ I² into R. While taking that I by using that
superposition theorem like this, or we can also take that v square by r. If you want to use the superposition theorem, v1 plus v2 plus or minus, you can take it. But this is not acceptable because superposition, the power is non-linear. This is the non-linear response, non-linear response, and these two are linear responses. Linear responses. Are you getting? This is non-linear response, this is the linear. Power కనుక్కోవడానికి superposition యూజ్ చేస్తామండి. But what to estimate the by using the superposition either current or voltage. Once you obtain the current and voltage, then definitely you can take it. Then definitely we can take it. Okay? Polarities are respected. And Thevenin's theorem అంటే Thevenin's Norton's theorem అంటే Thevenin's Norton's theorem లో 2 టెర్మినల్ నెట్వర్క్ తీసుకుంటాము. అండ్ Norton's theorem లో వోల్టేజ్ సోర్స్. ఈ Thevenin's Norton's theorem లో హియర్ ఇన్ దిస్ వన్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇదండి ఆర్ థెవెనిన్స్, వి థెవెనిన్స్, యు నో దట్ ఆర్ నార్టన్స్, ఐ నార్టన్స్. ఆర్ థెవెనిన్స్, ఆర్ నార్టన్స్ అన్నీ సేమ్ అండి. అండ్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం, ఇది మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరంలో ఐ కెన్ గివ్ దట్ హియర్ అక్రాస్ లోడ్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్ ఆర్ నాట్. టూ కండిషన్స్ని we need to check it with the two conditions. The first one is load is variable or not. Load అనేది variable or not అంటే load అనేది known unknown. Known అంటే ఏంటి? Resistance value fixed. Unknown అంటే ఏంటి? Resistance value is not fixed. It is the unknown value. Unknown value అంటే variable. అప్పుడు once you confirm this, then we can proceed with the second. Once you proceed with the total, then you can apply the maximum power transfer theorem. ఇక్కడే స్టార్టింగ్లోనే ఇది అయిపోయింది అనుకోండి, ఇది ఫిక్స్డ్ అనుకోండి, యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ దిస్ డైరెక్ట్లీ. మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. వీ కెన్ గో ఫర్ మినిమం ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ది సోర్స్. ఈ మినిమం ఇంటర్నల్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ ది సోర్స్ తోటి మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఇన్ ద లోడ్ రెసిస్టర్లోకి వెళ్తుంది. అప్పుడు మ్యాక్సిమం పవర్ అప్టైన్ అవుతుంది. దాని మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు లాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్లో, రైట్? ఫిక్స్డ్ ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? అంటే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం అప్లై చేయడానికి టూ కండిషన్స్ మనం వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ నాట్. అన్నోన్ కూడా వేరియబుల్, యారో మార్క్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు, రైట్? అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, ఈ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ దాన్ని మినిమం చూసుకోవాలన్నమాట. అకార్డింగ్ టు ద ఆప్షన్స్లో మినిమం ఇచ్చాడంటే తీసుకోవాలి, మినిమం 0 ఇచ్చాడంటే దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ 0. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 ఈజ్ నాట్ గివెన్ విచ్ ఈజ్ మినిమం, దట్ యూ హ్యావ్ టు బి సెలెక్టెడ్. ఓకే? ఈ ట్రాన్సియెంట్ సిస్టంలోనండి మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ ఇండక్టర్ అండ్ కెపాసిటర్స్. ఓకే, ట్రాన్సియెంట్స్, ఇండక్టర్ నెవర్ అలౌస్ ది చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ, కెపాసిటర్ ఇదేమో కరెంటు, ఇదేమో వోల్టేజ్. ఇక్కడ సై ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ, హియర్ క్యూ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి, రైట్? రెసిస్టర్ అలౌ సడన్ చేంజెస్. రెసిస్టర్ పార్ట్ అనేది మనం ఏం చేయలేమండి. ట్రాన్సియెంట్ రిగార్డెడ్, రైట్? యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ దిస్, రైట్? దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఏ సర్క్యూట్ involving the capacitor, the voltage across the capacitor is the correct state variable. Inductor ఏమో కరెంట్, ఎందుకంటే ఎనర్జీనే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రెస్పాన్స్ వితౌట్ సోర్స్ ప్రొవైడెడ్ దట్ ఇనిషియల్ వోల్టేజ్ ఇనిషియల్ కరెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు సోర్స్ ఫ్రీ సర్క్యూట్స్ వస్తాయి. సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 2, దానికే మనం ల్యాప్లాస్ యూజ్ చేస్తామండి. సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్స్కి వచ్చేసరికి ల్యాప్లాస్ యూజ్ చేస్తాము. నాన్ ఐడియల్, స్టెప్, ర్యాంప్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ దిస్ వన్ యూ విల్ ఆల్సో గెట్ ఇట్ ఇన్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ రిపిటేషన్ క్లాస్లో వస్తుందండి. బట్ ల్యాప్లాస్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే, ఎప్పుడైనా ట్రాన్సియెంట్ సర్క్యూట్స్లో స్విచ్చింగ్ యాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు హియర్ వీ షుడ్ రిఫర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్, సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్. ఆ ఫస్ట్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి మనము స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ఆర్డర్ సర్క్యూట్ వచ్చేసరికి ల్యాప్లాస్లో తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా హియర్ స్టాండర్డ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇట్లాంటివి నాన్ ఐడియల్ ఇన్పుట్స్ లైక్ ఇంపల్స్ అండ్ స్టెప్, ర్యాంప్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ల్యాప్లాస్కి వెళ్ళిపోవాలి. సెకండ్ ఆర్డర్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ దీ స్పెషల్ ఫంక్షన్స్కి ల్యాప్లాస్లో మనం అనాలిసిస్ చేయాలి, రైట్? విత్ దట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. టైం డొమైన్లో కూడా చేయించండి, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం, రైట్?
అండ్ ఫస్ట్ ఆర్డర్కి అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఆర్ఎల్ ఆర్సీకి టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఎట్లా కనుక్కుంటాము? టైమ్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై ఆర్, ఆర్సీ సర్క్యూట్ ఆర్ ఇంటూ సి, వేర్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ ఇంటూ సి ఈక్వలెంట్ or L equivalent by R equivalent. These formulas we can take it. Right. Magnetic circuits lo charge at rest position electrostatic, steady state currents emo magnetostatic, variable currents emo electromagnetic fields anamata. Right. Car rule, keep the thumb right hand rule, that everything you know that. Right hand thumb rule. Current direction, fingers direction is the flux direction. That's it. You know that. Car screw law. And we can also take that reverse also. దీన్ని కరెంట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే ఇది ఫ్లక్స్ డైరెక్షన్ వస్తుందండి మామూలుగా మన ఇండక్టర్లో. దట్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్. ఓకే, డాట్ ఇండికేట్స్ కరెంట్ టువర్డ్స్ దిస్ వన్ అగైన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ డీసీ మెషిన్స్. రైట్. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్, హై రిటెంటివిటీ, మేడ్ ఆఫ్ దట్ రేర్ ఆల్నికోస్, దీస్ ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ యూ విల్ గెట్ ఇట్. Faraday's law of electromagnetic induction, this is the first law, and Faraday's law of, and second law ante, see this second law already is directly proportional to minus d psi by dt andi. This negative represents the Lenz law, direction of the induced EMF, adi kuda untadi. I think this one, see this one you can take it. This is the Faraday's law, you know that. And while coming to the two-port network here, two-port network వచ్చేసింది అనుకోండి. అండర్ two-port network మనం ఈక్వేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలండి ఆ two-port నెట్వర్క్లో. రైట్. డెఫినెట్గా two-port నెట్వర్క్లో ఈక్వేషన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో ఏంటంటే ఇయర్ V1 V2 Z పారామీటర్స్, I1 I2 Y పారామీటర్స్, Z Y, and input V1 I1 are ABCD parameters or transmission parameters, and finally we are getting that V1 and I2 are the hybrid parameters, H parameters. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈక్వేషన్స్ కూడా ఈజీగా అండి. Z11 I1, Z12 I2 and Z21 I1 plus Z22 I2. This is Y11 I1 V1 plus Y12 V2, Y21 V1 plus Y22 V2. ఇవే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి మీరు. యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ఎనీ కన్వర్షన్స్ ఆల్సో. AV2 minus BI2. ఎందుకు నెగటివ్ సైన్ అంటే ఆల్రెడీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ హియర్ CV2 minus DI2. ఎందుకంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో హియర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అవుట్పుట్ పోర్ట్లో టువర్డ్స్ పోల్ ఉంటుంది అనమాట, టువర్డ్స్ సెకండ్ పోర్ట్ ఉంటుంది అనమాట. హియర్ H11 I1 ప్లస్ H12 V2, H21 I1 ప్లస్ H22 V2. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ కండిషన్ ఫర్ సిమెట్రీ అండ్ కండిషన్ ఫర్ రెసిప్రోసిటీ. సిమెట్రీ అండ్ రెసిప్రోసిటీ వచ్చేసరికి ఇన్ దిస్ వన్ సిమెట్రీ అండ్ రెసిప్రోసిటీ ఐ కెన్ సే దట్ హియర్ Z11 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z22 and Z12 is equal to Z21. For this one Z12 Y11 is equal to Y22. ఇవి తెలుసండి మీకు. యూ నో దిస్ ఎవ్రీథింగ్. Y11 is equal to Y22 and Y12 is equal to Y21. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎర్ సిమెట్రిక్ AD minus A equal to D. What it is? A equal to D and AD minus BC is equal to 1, reciprocity. Ivi normal. This is what? This you know that delta H is equal to 1 and ikkada H12 is equal to reciprocity minus H21 andi. Ivi ee formulas lone vastayi anni questions anni. You will get that these formulas. These are very important for this one. Now let me consider that. Ikkada konni questions undayandi, simple questions ni manam next question start cheseddam. Right? Now almost time is over. That's why I would like to start the questions. Almost 1 hour దాకా తీసుకున్నాము. Right? Now let me consider that short circuit admittance matrix is given. This two-port network is, see the questions. Now tell me the answers. Guys, this is now your turn. అన్ని కామెంట్స్ని ఐఎమ్ నౌ
I can read that. Cheppandi. What is that? Which one is the correct option? Two-port network is non-reciprocal passive, non-reciprocal active, reciprocal passive, reciprocal active. This is the short circuit admittance and short circuit admittance and Y parameters. Y parameters lo Y11 value how much? It is 0. And Y22 value how much? It is 0. Now both are equal or not? Yes. Nothing but what? This is symmetric or not? Yes, this is symmetric. And what about that Y12? Y12 is equal to minus 1 by 2 mhos. And Y21 is equal to what? 1 by 2. Both are equal or not? Not equal. That's why this is non-reciprocal. Non-reciprocal. Non-reciprocal and passive active ఇచ్చేసిడండి. This is very important. Non-reciprocal అంటే కంపల్సరిగా ఒక యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అనుకో, దట్ విల్ ఆల్వేస్ రెసిప్రోకల్. ఎందుకంటే ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ రెసిస్టర్ కానీ, ఇండక్టర్ కానీ, కెపాసిటర్ కానీ, ఆల్ ద త్రీ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ అలౌ ఇన్ బోత్ డైరెక్షన్ ద కరెంట్. కరెంట్ ఎక్కడ అలౌ అవుతుందో అక్కడ పాజిటివ్ టెర్మినల్ వస్తుంది. దట్స్ వై ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ అలౌ ఆల్వేస్ కరెంట్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్ విత్ ద సేమ్ అమౌంట్. బట్ ఇది నాన్ రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? యాక్టివ్ అవుతుంది. రైట్? సిమెట్రిక్ అనేది దట్ ఈస్ డిసైడ్ బై ద వాల్యూ. సర్క్యూట్ని ఈ సైడ్ నుంచి చూసినా, ఈ సైడ్ నుంచి చూసినా సేమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దట్ సర్క్యూట్ ఇన్ ఇన్పుట్ పోర్ట్ ఫ్రమ్ ద అవుట్పుట్ పోర్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ దట్ ద సేమ్ నెట్వర్క్, సేమ్ ఇమేజ్, then that will be the symmetric network. That will not decided with that here elements. Elements దేంతో డిసైడ్ అవుతాయి? రెసిప్రోకల్తో డిసైడ్ అవుతాయి. ఓన్లీ ఆర్ఎల్సి సర్క్యూట్స్ ఉన్నాయంటే ప్యాసివ్ అనమాట. రైట్? నథింగ్ బట్ రెసిప్రోకల్. ఇట్ ఈస్ నాన్ రెసిప్రోకల్ అండ్ యాక్టివ్. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. లెట్ మీ టేక్ ద నెక్స్ట్ వన్. చూడండి అండి, ఇట్ వాజ్ గివెన్ దట్ H21 అడిగాడండి. టెల్ మీ దట్. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్. ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ కావాలి. ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ కావాలి అంటే హియర్ సొల్యూషన్. ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ రిగార్డింగ్ ద ఆన్సర్ ఆర్ సొల్యూషన్, ఫస్ట్ ఆ హెచ్ పారామీటర్స్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి. జస్ట్ నౌ నేను ఇచ్చాను కదా హెచ్ పారామీటర్స్ అంటే V1 I2 H11 I1 ప్లస్ H12 V2 H21 I1 ప్లస్ H22 V2. ఇదండి. దీంట్లో మనకి వాట్ హీ వాంట్స్ H21 అంటే ఎక్కడ ఉంది అది? దిస్ వన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద కండిషన్, నథింగ్ బట్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అండి. అంటే విత్ దిస్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ H21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 బై I1 వెన్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఆ సేమ్ కండిషన్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి. If you apply that, then definitely you will get it. That V20 అంటే ఏంటి? V20 means షార్ట్ సర్క్యూట్. ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ I1 ఇక్కడ I2 ఉంది కదా, ఇవి రెండు ప్యారలల్లో ఉంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? దెన్ దిస్ I1 కరెంట్ విల్ డివైడ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ కరెంట్స్. అంటే దిస్ విల్ బి I1 by 2. అంటే ఇప్పుడు I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ I1 by 2 నా. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ ద సిరీస్ ఎలిమెంట్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. That's why in opposite direction with this I2 is equal to minus I1 by 2, with this H21 is equal to what I can take it I2 by I1. From that I can get it minus 1 by 2. No units for this one. Option A is the correct one. Are you getting? Are you responding? Any one of you? అన్ని టాపిక్స్ ఈరోజే కంప్లీట్ చేస్తాము, 1 hour. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్. యు సీ దట్ ఫస్ట్ రెస్పాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పటి నుంచి మనం ఒక 10 to 15 minutesని క్వశ్చన్ చేద్దాం. రైట్? చెప్పండి ఇది. టెల్ మీ దిస్ అడ్మిటెన్స్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? రైట్. అనిత, యూ హ్యావ్ గివెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రమేష్, ఏమడిగాడు? Y12. ఇది ఏం సర్క్యూటు? దిస్ ఈజ్ ద పై నెట్వర్క్.
ఈ పై నెట్వర్క్లో y12 y21 అనేది దీనిలో వచ్చేస్తుందండి, మైనస్ ఆఫ్ దిస్ అడ్మిటెన్స్. ఫస్ట్ అడ్మిటెన్స్ అంటే ఏంటి, 1/20 మోస్. y12 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/20 mos. -1/20 means what? -1/100. If you multiply with 100 and divide with 100, 0.10 అవుతుంది. 0, 100, 5 mos. Which is the correct option? C is the correct option. Are you getting? Now ready, all of you. Ready గా ఉండండి. You should shoot the answer. Deni cheppandi. Tell me this answer, which is the correct one? The ABCD parameters of an ideal n:1 transformer shown in the figure are, this is the ideal transformer and ideal transformer current directions ichadu, turns ratio n:1 is given. He was given the turns ratio n:1 and this is the transmission parameters matrix andi. Ikkada x value ni manam find cheyala. Tell me that. I think you can do it. Ramesh was given B answer. First here, if you want to define the transmission parameters matrix, ideal transformer ki, remember, ideal transformer ki Z parameters and Y parameters మనం డిఫైన్ చేయలేము. ఎందుకు డిఫైన్ చేయలేమంటే, when I2 is equal to 0, I1 also 0. When V2 is equal to 0, V1 also 0. By using what? Transformation ratio. By using the transformation ratio. Yes or no? ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేషియోని మనం డిఫైన్ చేద్దాం. V2/V1. You just define the transformation ratio 1/n is equal to I1/-I2. ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉందండి. ఎందుకు నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది? నార్మల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్కి సెకండరీ వైండింగ్ కరెంట్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమింగ్. నౌ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ V1 is equal to NV2. This is the first expression. And second expression ఏమొస్తుంది, here I1 is equal to what we are getting, that I1 is equal to -1/n times of I1 is equal to -1/n times of I2. దీన్ని ABCD పారామీటర్స్తో కంపేర్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద ABCD పారామీటర్స్, ABCD పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి, V1 is equal to, just now I have given AV2 minus BI2, I1 is equal to CV2 minus DI2. Are you getting? దీనికి మనము V1 I1 తీసుకున్నామంటే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ దిస్, దీన్ని రాయాలి మనం. ఎట్లా రాస్తాము? హౌ యూ రైట్ దట్? NV2 minus 0I2. కెన్ ఐ రైట్ లైక్ దిస్? నెక్స్ట్ వన్ 0V2 minus 1/n times of I2. నెగిటివ్ సైన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉందండి. ఆల్రెడీ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద నెగిటివ్ సైన్. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద D value is required. D value ఎంత? This will be, how much the value? 1/n. Now B is the correct option. You have given correct answer here. Have you got that? How we need to estimate that values? Got it? త్రీ-ఫేజ్ సర్క్యూట్స్లో కూడా మనం డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్లో చూద్దామండి. ఇవి రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఏస్ అకాడమీ. దిస్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బుక్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. యూ గెట్ ఇట్. PYQs ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో. PYQs, ఆల్ PSUs, ఏస్ పబ్లికేషన్స్లో. రైట్? రైట్. ఇదండి. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్, ది క్వశ్చన్ పేపర్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ డైరెక్ట్లీ. నౌ ఒక 10 minutesని ప్రీవియస్ SPDCL క్వశ్చన్స్ తోటి మనం చేద్దాం. నౌ యువర్ టర్న్. యూ స్టార్ట్. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. ఆల్రెడీ షెడ్యూల్ కూడా నేను లాస్ట్లో చూపిస్తాను. See this one. ఇక్కడ see the question. In the circuit shown in the figure, switch is on position 1 for a long time to establish steady state switch. At t equal to 0 పొజిషన్ 2కి వస్తుందంటే అండి, కరెంట్ I ఫర్ t greater than 0 అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందండి.
బిఫోర్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఉందంటే దాని అర్థం ఏంటి? హియర్ ఇండక్టర్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ. ఇండక్టర్ ఇనిషియల్ వాల్యూని తీసుకొని రావాలి అంటే బిఫోర్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో, అట్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్లో తీసుకోవాలి. అంటే ఇండక్టర్ని మనం షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయాలి, రైట్? వన్స్ యూ మేక్ దిస్ ఎస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ at this under this position, you make this short circuit. How much current is passing through that? Inductor current is equal to, by making this short circuit, 5 amperes vastadi, nothing but I naught is equal to 5 amperes. Now after t equal to 0 మనకు కావాల్సింది here we need to estimate that IL of t for t greater than 0 అండి. From t equal to 0 to infinity వరకు కావాలి. Now after t equal to 0, here is it inductor is affecting with the source. Before t equal to 0 it is affecting with the source, అందుకనే ఇనిషియల్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ t equal to 0 స్విచ్ పొజిషన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇండక్టర్ ఈజ్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ఎనీ సోర్స్, ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అనేది లేదు. బట్ ఇండక్టర్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఉంది కదా, రైట్? వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ సోర్స్. వాట్ సోర్స్? టెంపరరీ సోర్స్. వెనెవర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ టెంపరరీ సోర్స్ ఇట్ ఈస్ డిశ్చార్జింగ్. ద డిశ్చార్జింగ్ కరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు తెలుసండి. Here you know that discharging current expression IL is equal to I naught into e to the power minus t by tau. I naught value anta 5, tau value anta, tau for RL circuit came in the L by R. L value how much? 0.2 by 10. How much you are getting that? 1 by 50. What we are getting that finally? E power minus 50t. Where it is having that e power minus 50t, 5 into e power minus 50t, C is the correct answer. Are you getting? Is it okay, all of you? Yes or no? Are you getting? Okay, very good. సెకండ్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, సెవెంత్. రిఫర్ ద సర్క్యూట్స్ ఇఫ్ విఎస్ అండ్ ఐఎస్ ఆర్ ద లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వి ఆఫ్ టి ఐ ఆఫ్ ఎస్ బై వి ఆఫ్ ఎస్. యాక్చువల్లీ వి బై ఐ అనేది ఏంటిది? ఇంపిడెన్స్. రివర్స్ చేయాలన్నమాట. అంటే ఇది సిరీస్ సర్క్యూట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఎస్ ఫార్మాట్లో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎస్, ఇక్కడ యూఆర్ 1 ohm, యూఆర్ గెటింగ్ దట్. ఇది దిస్ ఈజ్ 1 by s ohms. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? జెడ్ ఆఫ్ ఎస్ తీసుకోవాలండి. You can make it Z of S. Z of S is equal to V of S by I of S. What I can take it? S plus 1 by S. దీనికి LCM తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? S వస్తుంది. Then what we are getting? S square plus S plus 1 by S. Now దీనికి రివర్స్ అనమాట. Here this S square plus S plus 1, I of S by V of S, it is reverse. Then option A is the correct one. ఇక్కడ I of S by V of S అన్నాడండి. Are you getting this? I of S by V of S అన్నాడు అంటే అడ్మిటెన్స్. రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్, రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటే వీఆర్ గెటింగ్ దట్ S square plus S plus 1 by S which is Z of S, but he needs that I of S by V of S which is Y of S, S by S square plus S plus 1. Option A is the correct one. Are you getting? Is it clear? ఇది ప్రీవియస్ ఏఈస్ SPDCL ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ అండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. యా, ఇది చెప్పండి అండి. యూ కెన్ సే ఈజీలీ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి చెప్పండి. టెల్ మీ దట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ maximum power that can be transferred to the load RL. Guys, tell me. Yes, you will get it here. If you see that in the previous examination, SPDCL లో previous, మన NPDCL కానీ మన previous examinations కానీ these type of questions 5 years అయినా 10 years అయినా కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ will not change. It will be asked like that only. రైట్? సింపుల్ క్వశ్చన్సే అడుగుతాడు. ఎందుకంటే టైం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా. 100 క్వశ్చన్స్ని 120 minutesలో చేయాలి అంటే గేట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇయర్. వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ దట్, సార్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. సమ్ టైమ్స్ ఇస్తాడు, ఎందుకు ఇవ్వడు? ఇక్కడ ఎవరైతే ఫాస్ట్గా దోస్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అటెంప్ట్ విత్ ఇన్ దట్ టైమ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, కట్ ఆఫ్ పెరుగుతుంది అంతే.
స్పీడ్ అనేది పెంచుకోవాలన్నమాట. విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు డూ ఆర్ నాట్. నౌ వాట్ ఇట్ ఈస్ హియర్, వాట్ ఈస్ ఆర్ఎల్ వాల్యూ ఫర్ మ్యాక్సిమం? మ్యాక్సిమం పవర్ అడిగాడు అండి. మ్యాక్సిమం పవర్ అడిగాడు అంటే ఏం చేయాలి? దిస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ థెవెనిన్స్ ఈక్వలెంట్. అది వేరియబుల్ థెవెనిన్స్. థెవెనిన్స్లోకి ఏమవుతుంది? దిస్ ఈజ్ 8 ohms సేమ్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ దట్ 40. Now P maximum value how much? P maximum is equal to V square by 4 times of RL. V square is what? 40 square. 40 into 40 by 4 into 8. 8 5 is what we are getting? That 10. 50. Right? Option A is the correct one. Okay. Second one. Chudandandi. The frequency in the circuit, the frequency of the sinusoidal source is about. The frequency of the sinusoidal waveform sinusoidal source frequency. XL minus XC. XL is equal to XC. Based on this, we can take it here. Now, under resonant frequency, we can take it here. Omega L and omega C value directly it is given that. Now, L value is given. Now, XL is equal to XC10. Omega L. Omega L means what? L value 0.01. Then with this, you are getting that 100. Omega is equal to 100. 2 pi f is equal to 100. Radians per second అయితే అదండి 50 by 5. 3.14. You can get it 16 hertz. According to that. Under resonance condition only, we are able to take this one. Right? Got it? See this one. Recently it was given. The 2 wattmeter method produces wattmeter readings P1, P2 when connected to a delta load. What is the per phase reactive power in the line voltage? If the line voltage is equal to 220 volts. This is very good example here. మనకి 2 wattmeter method లో W1 is equal to 1500 watts given here. W2 is equal to 2500 watts given. నీకు యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్, వాట్ హీ వాంట్స్ దట్? హీ వాంట్స్ ద రియాక్టివ్ పవర్. మనకి వోల్టేజ్ అవసరం లేదు. 2 wattmeter రీడింగ్ మెథడ్లో మనకి హియర్ వాట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్ W2 minus W1. W1 plus W2 ఏమవుతుంది? హియర్ యూ నో దట్ W1 plus W2 is equal to √3 VLIL cos phi. √3 VLIL cos phi. ఇది యాక్టివ్ పవర్ అనమాట. రైట్? అండ్ W2 minus W1 or W1 minus W2 ఏమవుతుంది? VLIL sin phi వస్తుందండి. బట్ 3 phase reactive, what is the per phase reactive power? Per phase reactive power if the line voltage is equal to 220. Per phase reactive power means what here? If it is, this is what we are getting, that √3 times of W1 minus W2 తీసుకుంటే you will get that √3 VLIL sin phi. దీన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయాలి. Now what we are getting, that √3 times of, what is the difference between these? 1000 we are getting the difference. Once you take that 1000 here, this is what for 3 phase here. This is for 3 phase. Per phase కావాలంటే ఏం చేయాలి? Per phase, whatever you want that delta, what is the per phase reactive power if the line voltage is equal to? Per phase అంటే this is the balanced or unbalanced? When the delta connected load is there, a balanced delta connected load is there, then definitely you will get that by 3. Now from that I can take it 1 by √3. Is it right? 1 by √3 or by 3 if you are getting that 33.330.3.
into root 3. Into root 3 means what? 333.3 into 1.732. 1.5 means here you are getting that double here. Finally, how much you are getting that? This is the, how much times? 1.5 times here. 2 times, suppose if you are getting the 700. Here, this one you are getting this as a here. 2 times, less than that 700. Less than that 700 means what? Where we are getting that? This is the 577.3 VAR. 577.3 VAR. This is by 3 here. This value, if you are having any doubt, here 100 by root 3, 100 by root 3, that value you can get it, right? 100 by root 3, you will get it as a 577.3 VAR, 577 VAR, is it right? Any doubt in this? Very good. Very good, very good. Arvind Reddy, excellent. Jordan, what is this? Which of the following statement is the false for sinusoidal waveform? This is the good one here. Which of the sinusoidal waveform, which is the false? The peak factor sinusoidal waveform is equal to this is. Peak factor and ఏంటండి? Peak factor is equal to, it is not a power factor. Peak factor. Peak factor ante peak value by RMS value. అంటే ఏంటి? VM by VM by root 2. అంటే root 2, 1.4414. This is the correct one. But we need to select which one is the false statement. The average value is equal to 0.63 into RMS value. RMS value means what here? Average value. Average value how much? 2 VM by pi na? Yes or no? 2 VM by pi, here we are getting that. And RMS value is equal to peak value, VM by root 2. This is VM by root 2. You keep it as it is. Aside for this one, average value ni pakkana pedam. And form factor is equal to, no doubt in that, form factor is equal to for sinusoidal 1.11. Idi confirm, this is the correct one because 0.707 అనేది 1 by root 2. This will confirm and this will confirm. That's why, which is the wrong statement? This will be the wrong statement. You can also calculate, you will not get 0.637 into RMS value. RMS value ante here VM by root 2 we are considering that. Right? 0.637. It is not correct. Even though if you calculate that, you will not get equal to 0.637 into VM by root 2. Why? Because if you move correct andi, the other 3 are correct, then definitely the second one is not correct. Like that, elimination process lo manam teesukovachu. That one I can take it. Is it right? Okay, very good. A network consisting of several inductances connected in parallel. The equivalent inductance if the network is given. Sum of the individual inductances, reciprocal sum of the individual inductances, and sum of the reciprocal of individual inductances, the reciprocal of sum of reciprocal individual inductance. Which is the correct one? Dini, once you are reading once, twice, examiner always try to confuse you. But according to that, if you read completely, then definitely sum of individual and a parallel ki sum of individual kaadandi. Reciprocal of sum of individual. Reciprocal of sum of individual ante L equivalent ఏమంటున్నాడు 1 by L1 plus L2 అంటున్నాడు. But it is not correct. Sum of reciprocal of individual. That is the correct one. 1 by L1 plus 1 by L2. ఇదేంటి reciprocal of sum of reciprocal. Reciprocal of sum of reciprocal అంటే here 1 by L equivalent, 1 by L equivalent, 1 by L equivalent. Reciprocal of sum of reciprocal of individual. The sum of reciprocal of individual. This is the sum of reciprocal of individual. That will be the correct one. Right? You may get it out here. You are getting this one also same na. Sum of reciprocal of individual L equivalent. No, this is also not correct here. L equivalent is sum of reciprocal of not individual. Right? And this one is correct. D is the correct one. Are you getting? Is it okay?
L equivalent is not equal to 1 by sum of reciprocal of individual. This is also not correct. This one, reciprocal of sum of reciprocal, right? Reciprocal of sum of reciprocal. This is the correct one. With this I can say you are getting that 1 by L equivalent is equal to 1 by L1 plus 1 by L2. Like that you can get it. Is it right? Is it clear? Is it clear all of you? Very good. D is the correct one. The DC next one. See the next one. A DC source has open circuit voltage of 30 volts and internal resistance is 1.5 ohm. A resistive load is connected for maximum power. This is the DC, no? V square by 4RL. Tell me the answer. For 50th question, tell me the answer. V square by 4RL. Come on, Aravind Reddy, Ramesh, and Anita, Maunika. Come on, do the question. Shivakumar, Pavan, tell me that. Is it okay? Tell me the answer. Okay. V square by 4RL, 30 square by 4 into RL, 15 into 60, 900 by 6. Definitely you are getting that 150. Is it right? Very good. This one, bulbs question compulsory vastandi. Two light bulbs are connected in series, 120 volts battery. Bulb 1 uses 40 watts of, bulb 2 uses 20 watts. If the bulb 1 alone is connected across 120 volt source, then it will consume. Tell me that. Two bulbs are connected in series across 120 volts battery. Bulb 1 uses 40 volts of power, bulbs 2 uses 20 volts of power, and bulbs 1 alone connected to the 120 volt source, it will consume. Good one. Tell me that. Two bulbs are connected here across 120 volts. Idemo 40 watts. 20 watts. And across 120. Are you getting? Now from this I can say here, whenever series connected, it should be greater than 40, you will get it, na? All are greater than 40. But if you want to consider that only across 1 volt, suppose if you are considering that, the current, you can estimate that. Total power is what in this one? Total power I can take it P1, P2 by P1 plus P2 here. That we are getting the total power. Once you are getting the total power, the current I can take it. Total power in the series connection P1, P2 by P1 plus P2. Very good. And 40 into 20 by 60. How much you are getting? 3. 40 by 3 here. Power is equal to 40 by 3. Now with this I can take it first power law. What I can take it? 40 V into I. Now from this you can take it here. What I can take it? 40 is equal to V into 40 by 3. What I can get it that the voltage across that one, you are getting that. As per the connections, we are able to take that. Once you get the current, I square into R, resistance value ni mana find cheyachandi. Etla here I square into R1. V square by R, with that V into I square, power into R1 we can take it. This is the power consumed by that one. I already you know that I value. According to that I, we can get it here. Power is equal to 40 by 3. Voltage into current, V we can get it with this I square into R. Tell me that. What we are getting that? Only power.
right, 90 watts. దీని వోల్టేజ్ రేటింగ్ తీసుకున్నామంటే వన్స్ యూ గెట్ ఇట్ దట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ దెన్ డెఫినెట్లీ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కెన్ టేక్ ఇట్ హియర్ ఐ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్ దట్ హియర్ 120 యూ నో దట్ ఫ్రమ్ దట్ you will get the I value is equal to 3. Here the value of power consumed by that V square by R 120 by, you will get the R value from this. R is equal to power consumed with this one V square by R. Now what I can take it here, V square 120 whole square by whatever the power we are getting, that resistance value. From this you can take the resistance value. If you get it that resistance value, you will get that the total power is equal to 90 watts. You are getting that. How you take this one? Simple na, P1 P2 by P1 plus P2, this is the total power. Total power, using the total power I can estimate that 120 volts here, 120 into current, it's very simple here, 40 by 3 times I value is equal to how much you are getting that, this one 1 by 6 amperes, I square into R, R value you are getting that. Once you are getting that R value, I square into R or V square by R, power dissipated for that one, bulb 1 is equal to V square by R, the V value you are getting that, 90 watts you will get it, okay. Right, next one. A series RLC circuit is connected to a DC source at t equal to 0. The transient voltage responses across the capacitor C shows oscillations. No oscillations here. This is very simple. No oscillations means what? R value is equal to 0. Very simple. Next one. Two-port network is said to be symmetrical when it is. Very simple here. Z11 and this is not the symmetrical, and Z11 is equal to, this is the symmetrical, this is the reciprocal. B is the correct option? Yes or no? This is symmetrical, but this is reciprocal. This is symmetrical, this is reciprocal, and this is reciprocal. Only that is symmetrical. B is the correct option, na? Right, good one. Oh. With reference the circuit shown, which of the following statement is not true? VRS is equal to 15. ఇది కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్, ద బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్డ్, నో డౌట్ ఇన్ దట్. బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్, బ్రిడ్జ్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ నాట్. ఒక గాల్వానామీటర్ తీసుకుంటే 3 into 4 is equal to, here 3 into 4 is equal to 11 into 2. No, it is not correct. Bridge is not balanced, which is not true. Directly you can take C is the correct one. VPQ also correct. Etlante, how you can take it VPQ? Here this is the open circuit na? Yes or no? This will be the open circuit. This is open circuit andi. Are you getting? This is open circuit. Here I can say that 11 plus 4, 15 kada. ఇక్కడ 11 volts ఉంటుంది, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. హియర్ 3 plus 2, 5 na, 15 by 5, how much current? 3 amperes. 3 amperes అంటే ఇక్కడ 9 volts. ఈ 11 9 difference how much? PQ difference is equal to 11 minus 9. Definitely I can take it, it is 2 volts. A is the correct one. Now when the load is connected between Q and current flows from P to Q, no doubt in that. Current is flowing free to Q. That's why this is, which is the not correct. This is the not correct. This is the not correct, because we need to select which one is not correct. Which one is not correct? This is the correct one. This is the correct one. This is the correct one. Not correct is bridge is not balanced according to this one. Okay? Is it clear? Is it clear? Right. And in 2 watt meter method, the power measurement is in the balanced 3-phase circuit.
one of the wattmeter reads negative. The interference regarding the power factor of the load. Wattmeter reading negative undante, here negative is possible or not practically? Yes, it is possible. I have given that the possible means when the phi value, phi is equal to, for negative wattmeter reading, for negative wattmeter reading, for negative wattmeter reading ki phi value anta 60 greater than 60 less than 90. అంటే here see this one, 60కి 90కి మధ్యలో ఉందంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ 60 దగ్గర ఎంత, cos 60 అంటే 0.5 అండి, 90 అంటే 0. అంటే ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0.5 అండ్ లెస్ దాన్ 0. ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్, సారీ, ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0.5 అండ్ లెస్ దాన్ 0. పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీన్స్ cos. Is it right? Now once you consider that, what value you have to take it, that the power factor is equal to, if the angle is increasing, power factor will be reduced. Power factor will be reduced. Power factor will be reduced. Now which is the correct one? Greater than 60, less than or equal to 90 degrees. Less than or equal to 90 degrees. అంటే ఇక్కడ పవర్ ఫేజ్ యాంగిల్ అనేది 60 కంటే అబోవ్ వస్తుంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది 60.5 కంటే తక్కువ వస్తుంది. అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 0.5. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. The graph shown in figure represents R, L and C values having constant values. Impedance versus frequency, RLC, or XC versus frequency, or XL versus frequency, or current versus frequency. మీకు ఇంపెడెన్స్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఆర్ఎల్సి సిరీస్ సర్క్యూట్లో ఇంపెడెన్స్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే సేమ్ ఇలా వస్తుందండి. ఎక్సీ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దిస్ విల్ గెట్ ఇట్, బికాస్ ఎక్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/ωc. ఒమేగా అనేది 0 ఉందనుకో, ఎక్సీ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ ఉంటుంది. ఒమేగా అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉందనుకో, ఎక్సీ వాల్యూ 0 ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా యూ విల్ గెట్ ఇట్. అండ్ ఎక్సెల్ కర్వ్ ఏముంటుంది? ఎక్సెల్ కర్వ్ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ దట్. కరెంట్ కర్వ్ ఏముంటుంది? ఇట్ ఈస్ ద బెల్ కర్వ్. నథింగ్ బట్ ఎక్సీ ఈజ్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, యావరేజ్ వాల్యూ. యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఏం తీసుకుంటాము? I² ఇంటూ IRMS² ఇంటూ 25. IRMS value how much for this one? I can take it IRMS² 2² plus 1/2, 3² plus 2² plus 1². What we are getting that? 9 plus 1, 10, 10 plus 1, 14, 14/2, 7, 7 plus 4. How much you are getting that? 7 plus 4 is 13. I² into 13² into 25, it is nearly equal to 13 into 25, 25 into 13, 65, and what we are getting that? 26. 26, 32, 275 we are getting that. This is 13, 1/2, 3², 9 plus 1, 10, 10 plus 4, 14, 14/2. What value you are getting that? This is 3, this is 3, right. Now 14 plus 7 plus 4 is 11. 11 into 55 plus 20, 27, right. B is the correct answer. 11 you are getting here, not 13. Is it okay? Very good, very good. Okay, this one is also very important, very easy one. Here he was given that the resistance between the terminal CA and C is opened. ఈ C ఓపెన్ చేసినప్పుడు resultant resistance అనేది 10, how much? 10 given. Nothing but 2R is equal to 10, R is equal to 5 ohms వచ్చేస్తుందండి. Then once you will get R is equal to 5 ohms, in corresponding delta R value is equal to 15, each 15. C ఓపెన్ అప్పుడు ఏముంటుంది? 30 into 15, 30 into 15 by 30 plus 15, 45. You are getting that 10 ohms. Option C is the correct one. Is it okay? See the Q factor. ఇదేనండి ఇచ్చింది. By knowing the band pass filter ki, tell me that what we are getting that. We need to close this session.
బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్కి క్యూ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఒమేగా నాట్ బై బ్యాండ్ విడ్త్. ఒమేగా నాట్ ఎట్లా తీసుకుంటాము? అండర్ రూట్ ఒమేగా 1 ఒమేగా 2. ఆర్ యూ గెటింగ్ దట్? 800 ఇంటూ జామెట్రిక్ మీన్ కదండి. యూ నో దట్ జామెట్రిక్ మీన్, హియర్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దట్. Now from this, what we are getting that? 800 into 1200 by bandwidth. Bandwidth means what? 400. Now 100 we are getting that. 100 by 1 by 4 times of root 8 into 12. 8 into 12. Now I can take it 4 into 2 is 24. You 4 into 6, nothing but what? Under root 6. Under root 6, how much you are getting that? 2.45 now? Yes or no? Option B is the correct one. Okay, guys? Is it okay, this one? Right. Now the time we need to complete that, and definitely we will see that all questions. This is okay. So many questions are there. This you can take it. Just I am displaying that. You just practice. These are the simple questions. Just you take the screenshot. This is given previous. This one is for maximum power. Actually we are having only 1 hour. I have extended. Principle of homogeneity. You take the screenshots for this. You take the screenshots for this. Practice. Is it okay? Practice. Any doubts? You can write. Up to this we are having. Guys, these are the questions, and some of the concepts definitely we may get it within 1 hour. Total syllabus you may not complete that, right? You may not complete that the total syllabus, but I have provided that maximum possible conditions లో అన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాము, రైట్? బేసిక్స్ వరకు డిస్కస్ చేసాము. ఇంకా మీకు టోటల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ దట్ బల్బ్ ప్రాబ్లమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ డిస్కస్ దట్. అండ్ ఇప్పటివరకు యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్. అండ్ వైల్ కమింగ్ టు దట్, these are also all right. ఈ స్టడీ ప్లాన్ని ఆల్రెడీ, రైట్, దిస్ ఈజ్ ద స్టడీ ప్లాన్ ఫర్ 45 days. Day 1, I think you will get the PDF here, no doubt in that. You can get PDF. I don't want to waste time. This is day 2, this is day 3, this is day 4. Are you getting? This is day 5, day 6, day 7, day 8, day 9. You can take the screenshots later. Day 10, 11, 12, 13, because all the students they are asking this part. 14, 15, 16, 17, 18, 19, changing, it's changing. You don't think that, sir, only that is changing. 20, subjects are changing. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29. See that subjects are changing. You can also check it. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Because students are asking here, you are not able to access from the here website. That's why already I have uploaded, and even though if you want to get it, here you can make it screenshots in the video. While accessing the video, definitely 39, 40, 41, 42, 43, ఇవి నాన్ టెక్నికల్ అండి. 45, వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ 45 days ప్లాన్, స్టడీ ప్లాన్ అండి. All the students are asking regarding this. That's why I am displaying from the day 1 on up to day 15. And ఇవైతే మేము ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ని వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ దట్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ shown yesterday, and this is the schedule, repetition schedule అండి. వాట్ ఎవర్ ద schedule here, రివిజన్ సిలబస్. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఈ రోజుతో కంప్లీట్ అయింది. టుమారో ఆర్ నాట్ టుమారో, ఆన్ 13th you are having the control systems. Definitely here he will take 1.5 hour minimum, right? 1 hour schedule was given, but 1.5 hour it will take. This is the first day, that's why I have taken all the topics I have considered that. Then definitely we will try to complete within 1 hour or maximum 1.5 hour, and we will provide the doubt clearing session also, right? And you can also get the shortcuts. A bulbs problem shortcuts adigaru, shortcuts kuda I will provide you. Okay, this is the schedule for revision classes. This is the schedule for the revision class. Don't miss the each and every subject ni meeku ikkada mem provide chestunamandi. We are providing each and everything. This is the up to 30th April, up to 29th variki general aptitude undi, and after that you can go for that. In 45 days lo syllabus lo kuda nenu last lo non technical పెట్టానండి, right? On 30th you have a detailed solutions live session ఉంటుంది, right? Follow this, and any doubts you are having that you can post with this, right? You can also get it in Telegram channels are there, from that you can get it that, right? And according to the schedule, don't miss the schedule. Anything if you want to get it that you can contact us, okay? And all the best for SPDCL AE examination coming on April 30th. Don't lose the confidence. You just go through that 45 days, whatever the schedule I have given that. Any doubts you are having, you contact with us. Definitely we will provide. Definitely we will provide the solutions. Definitely we will provide the solutions. Okay? Is it okay? Thank you. All the best. Good night.